ဒီနေ့မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့သမထနာဉာဏ်ပိုင်းမှာဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်စမှာပထမဇန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီပထမဆုံးဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်ပုံလေးတွေမနေ့ကပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောခဲ့ပါဘူးဒီနေ့အဲ့ဒါလေးတွေရှင်းပြပါမယ် It was said last night that the first Vipassana jhana occurs at the start of the insight called knowledge by comprehension. The Sayadaw discussed at some length last night the actual nature of that insight in very practical terms. However, the explanation given yesterday is not quite complete. Today, the Sayadaw will attempt to further elaborate on the subject. ပထမဆုံးသမထနာဉာဏ်အကြောင်းပြောရင်ရှိဥစွာအနိစ္စလက္ခဏာတို့အနိစ္စနုပဒနာတို့ဒီဝဟာရနဲ့အတူသူတို့ရဲ့အ내ဒိဗ္ဗေလေးတွေကိုတိနာလည်ပြီးမှရှင်းပြလို့လွယ်ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီဝဟာရလေးတွေကိုရှိဥစွာAt this point, it will be very useful and relevant to deal with three terminologies of anicca, anicca lakkhana, and anicca nupassana. An understanding of these three terms will be very helpful in comprehending this first Vipassana jhana. အဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေကအိဋ္ဌဆိုတာကတော့ဒီကိုယ်လုံးကိုပဲအိဋ္ဌလို့ပဲဆိုထားကြပါစို့တိတဲ့နည်းနည်းတိုးချက်ပြောလို့ရှိရဲ့တွား6ပါးကဖြစ်ဖြစ်သမျှယုံနာတရားတွေကိုအနိစ္စလို့ခေါ်ပါတယ် Anicca refers to the whole body. From a very general viewpoint, we say that the whole body is anicca. Looking closer, we say that all the phenomena which occur at the six sense doors are anicca. They are impermanent things. ချုပ်မှတ်ချင်ရင်တော့ဖြစ်ဖြစ်သမျှယုံနာခန္ဓာအနိစ္စပဲလို့ဒီလိုလည်းပဲမှတ်နိုင်ပါတယ် One can also understand anicca to mean all the impermanent things comprising mind and matter, mental and physical phenomena. အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာကဖြစ်ပေါ်ပြီးကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အမှတ်အသားလေးကိုအနိစ္စလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ် The characteristic of arising and then falling away, arising and dissolving, is called anicca lakkhana, the characteristic of impermanence. အနိစ္စနုပသနာဆိုတာကရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာကိုတွေ့ရလို့မမြဲဘူးလို့သိတာဟာအနိစ္စနုပသနာပါပဲ
Anicca Nupassana is the insight, is intuitive comprehension, is intuitive knowledge that realizes the fact of impermanence as one is involved in noting a particular object and seeing it dissolving. ဒီစကားစုမှာပြောက်ွယ်သွားတာကိုတွေ့ရရွေလို့ဆိုထားတယ်ပြောက်ွယ်သွားတာကိုတွေ့မှမမြဲဘူးဆိုတဲ့အတိအနိစ္စ ानु ပသနာဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်ပြောက်ွယ်တာမတွေ့ရလို့ရှိရင်မမြဲဘူးလို့မသိရပါဘူးအနိစ္စ ानु ပသနာဉာဏ်မဖြစ်နိုင်ပါဘူး It is especially important to note the point that this anicca nupassana, this contemplation or understanding of impermanence, only occurs when one sees the dissolving of a phenomena, the passing away of a phenomena. This of course means that in the absence of that seeing of the passing away of phenomena, it is not possible to have an understanding of impermanence. ပြောက်ွယ်သွားတာကိုတွေ့ဆိုတာကသာဝကပြောလို့တွေ့တဲ့အတွေ့လားဆရာကပြောလို့တွေ့တဲ့အတွေ့လားကိုယ်တိုင်စဉ်းစားကြည့်လို့တွေ့တဲ့အတွေ့မျိုးလားလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွေ့မျိုးမဟုတ်ပါဘူးရှုမှတ်ဆဲမှာတဲ့ရှုမှတ်နေတော့မှာပေါ်လာသမျှလေးတွေရှုမှတ်နေတော့မှာပြောက်ွယ်သွားတာကိုတွေ့မှာဒါမှအစစ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ် It is worthwhile to question this particular sort of insight. Will it be justified to say that insight has occurred because one has read about the impermanent nature of things? One has read about how phenomena arises and then passes away? Or will it be justified to say that insight has occurred merely because your teacher says so? Says that all things pass away? Or is it because of one's own reflection, one's own reasoning, one's own deduction that everything that arises must, of necessity, pass away? Well, the answer to all these questions is no. That is not true insight. True insight occurs only in the presence of a non-thinking and bare awareness of the present moment of the passing away of phenomena. ပုံစံတစ်ခုထုတ်ရမယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့ဝမ်းဘက်ကိုစိတ်စိုက်ထားတယ်ဖောက်မှုခေါ်တဲ့တောင့်တင်းလှုပ်ရှားလေးသဘောပေါ်လာတယ်အဲ့ဒါအနိစ္စပဲအဲ့ဒီပေါ်တုံးမှာဖောင်းစားကစားပြီးအဆုံးထိဖောင်းတယ်လို့စူးစိုက်မှတ်နေရင်ကတောင့်တင်းလှုပ်ရှားတဲ့သဘောလေးလည်းတည်သွားတယ်အဆုံးသတ်သွားတာလည်းတည်ရတယ်အဲ့ဒီလိုအတိမျိုးမှနိစ္စ ानु ပသနာဉာဏ်အစစ်ဖြစ်ပါတယ် To make it easier for you to understand the point, Sayadaw would like to draw your attention to your own practice.
Say you're watching your rising and falling. You're watching the rising and falling in the abdomen. At the moment of rising, or while you are being mindful of the rising process, you may be aware of certain sensations of tautness or tenseness, expansion, movement, and so forth. If you can follow the rising process from the beginning until the end, and the ending of those sensations is clear to you, then we say that then it is possible for anicca to occur. In fact, the sensations that can be felt in the rising process are anicca. They are impermanent things. And an understanding, a realization of their impermanence can only occur when one actually sees their disappearance. The sensations that are occurring in the rising process, as was said earlier, are anicca. They are impermanent things. The characteristic of having appeared in the form of the beginning of the rising process and having passed away, having disappeared in the form of the end of the rising process, constitutes anicca lakkhana, the characteristic of impermanence. When one is with the moment, one is present, and mindfulness is following the rising process from the beginning until the end, and the end becomes really apparent, then at that point anicca nupassana occurs. To Pine Kaita Maleve Kunabjogere Tumio Taine Kaita, Tide Kaita, Ninja Nasa, Titi Sari, Ogolobody, Buddha Kaita, Ire Kaita, Gure Kaita, Sunday Kaita, Kaita Nivale. Chibo the Mia Yuna Diariha. A Golub Chibo, we call Yogara Holo, Nisa Diari. This, of course, can also be applied to the falling process, as well as to all the other processes which occur at the six sense doors. Everything that occurs in the process of seeing, hearing, tasting, smelling, touching. Like touching here, of course, refers also to all the other sensations that you feel in your body. Heat or cold, or hardness or pain, and so forth. Also to your miscellaneous activities, your bending, your stretching, your reaching out, your turning and walking, and so forth. All these too are anicca. They are impermanent things. Eda Edilum Miebo lady, showing a Didology Nature Nubassana Bawendo
Nija Sanya Pajahati Sarava. Yero Miamantiro, Miere, Sure, as you usually were early came to it. As you usually came to Mana Sura Leve, Erikaitama, people Malaro, Mana related Phoebe, Ane Totate. One who is involved in this anicca involved in contemplating the impermanence of things, as was explained just now, will be able to free himself of the notion or illusion of permanence. Because he is seeing the arising and passing away of phenomena, especially the passing away of phenomena, the notion of impermanence becomes very evident. And for such, when such an insight occurs, then there is also the absence of mana, of conceit. Conceit is being slowly reduced each moment that such a person is being mindful. Nisa Sadi Biology Leve Dukkha Nada Rule Bioma piece of Mava. Through to a leve Tomyosi Quavida Bio Luare. Dukkha Nubadana Nyama Dukkha Lekana, Dukkha Nubadana, Tomyu Queva. As we are dealing with anicca and anicca nupassana, including of course anicca lakkhana, it will also be necessary to deal with dukkha and anatta. In dukkha, for example, we can still divide it into these three categories: that of dukkha, dukkha lakkhana, and dukkha nupassana. Adi Tomyodega Dukkha Sura Nisa Media Diava. Ya Nisa Tan Dukkha Sura. Pivya Yuna Diari Dukha to Muko. Dukkha is actually a synonym for anicca. It refers to all impermanent things. As it is said, whatever that is impermanent, that too is suffering. Dukkha Lekkhana Saraga Pilai ne Manara Mori, takes at the gate with Shinida. Mafia out Harulevia. Guamiera Nisanida, Nisa the Lupini, the Chia Ligo. Dukkha Lekkhana Lukova. The reason why it is called dukkha can be seen in its characteristic. The characteristic of dukkha is oppression by impermanence. It is precisely because all impermanent things arise and pass away from moment to moment that it constitutes a very oppressive situation. The mind, it is not possible to stop this passing away once a phenomena has arisen. Dukkha Nubadana Saraga Shima Semha Miera Gubetu Yaro, Macona Rigive, Aguzia Mahude Diari Give, Chelsea Conde Diari Give, Dilu the Voja with a Titi Dora, Nissan Dukkha Nubadana Kova. Dukkha nupassana jnana, or insight that contemplates or comprehends suffering,
occurs when one notices the passing away of phenomenon, but it is accompanied by a different flavor. Rather than having the sense or notion of impermanence, the flavor is one of suffering. When one beholds the arising and passing of phenomena, one is suddenly seized by a great realization that all these things are not dependable. They cannot be depended on. There is no refuge in them. They are very fearsome things. ဒီနေရာဌာနမှာလည်းစာတိအရာပေါ့လေကြုံတွေ့သမျှဟာတွေကိုဒုက္ခလို့ညှီးနေတာမျိုးသိတဲ့ဟာမျိုးကိုဒုက္ခ ानु ပဒနာညာလို့မဆိုနိုင်ပါဘူးယုဒ္ဓနန္တတိဖြစ်ဆဲမှာရှုနေရင်ကမမြဲတာကိုတွေ့လို့မကောင်းတာတွေကြီးပဲလို့မြင်သွားတဲ့ဉာဏ်မျိုးမှာဒါမှအနိစ္စ ानु ပဒနာညာအစစ်ဆိုတာနားလည်ထားဖို့အရေးကြီးပါတယ် It is also important to understand that the suffering that we come to appreciate through books or through our own reasoning and reflection does not constitute the real thing. It is to be stressed that dukkha nupassana jnana, insight into the suffering nature of things, occurs only when the mind is present with bare awareness, watching the arising and passing away of phenomena and understanding the impermanence to be very fearful, fearsome, and totally undesirable and bad. အဲ့ဒီလိုရှုမှတ်ဆဲမှာဆင်းရဲပုံတွေကိုသိသွားလို့ရှိရင်ပိုင်နေစွာရှုမိတဲ့ဒုက္ခမြည်တဲ့တရားတွေပေါ်မှာစုခဆံညာဆိုတာပေါ့လေကောင်းစားချမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့အစွဲဟာကျွတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒီအစွဲကျွတ်သွားလို့ရှိရင်အကောင်းမထင်တော့တာယာမှုတဏှာလည်းပေါ်မလာတော့တဏှာလည်းပဲအလိုလိုကင်းသွားတယ်တဏှာလည်းပဲမချက်နိုင်တော့ This realization of suffering that is inherent in all impermanent phenomena as we watch their arising and passing away can be tremendously powerful in the sense that it can eliminate the misconception or deluded view that all these things are pleasurable. Because one sees suffering, the illusion of pleasure is broken. When such an illusion is gone, it follows that craving also will not be able to arise. အနတ္တ ानु ပဒနာဉာဏ်မှာလည်းပဲ၃မျိုးခွဲရမှာပါအဲဒီ၃မျိုးကအနတ္တလက္ခဏာနဲ့အနတ္တ ानु ပသနာ A discussion on anatta nupassana jnana, insight that comprehends the non-selfness of things, shall also have to be done with respect to three aspects of anatta, anatta lakkhana, and anatta nupassana. အဲ့ဒီသုံးမျိုးတွေကအနတ္တဆိုတာဟာရှိကပြောခဲ့တဲ့အနိစ္စဒုက္ခမြည်တဲ့ယုံနာတရားတွေကိုပဲအတ္တမရှိတာမဟုတ်လို့အနတ္တလို့ဆိုပါတယ်
utter means all these impermanent phenomena which do not have any self in it. It actually refers to these same phenomena of mind and matter, and the only difference is the aspect in which these phenomena are regarded. Anatta VipassanaဆိုတာAnatta Lakhanaဆိုတာကတော့အလိုအတိုင်းမဖြစ်တဲ့အချင်းအရာလေးအဲ့ဒါလေး Anatta Lakhana လို့ခေါ်ပါတယ်အခုထင်ရှားတဲ့ဥပမာတစ်ခုပြောရလို့ရှိရင်ပူလိုက်အေးလိုက်မူးရွာလိုက်မူးဆဲလိုက်ဆူဆွလိုက်ခြောက်သွေးလိုက်ချမ်းလိုက်စသည်ပေါ့လေအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာဟာလူတွေရဲ့လူဆန္ဒတိုင်းဖြစ်တာမဟုတ်သူ့တဘာဝတိုင်းသူဖြစ်နေတာအဲ့ဒါလို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုအတိုင်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြစ်နေတာဟာဒါအနတ္တလက္ခဏာဖြစ်တယ်လို့ထို့အတူပဲကိုယ်ရဲ့ကယုံနာတရားတွေဟာလည်းပဲဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အလိုဆန္ဒတိုင်းမှာဘယ်အတ္တရဲ့အလိုဆန္ဒတိုင်းမှာဖြစ်ဘူးသူသဘောတိုင်းသူဖြစ်နေတာအဲ့ဒါအနတ္တလက္ခဏာလို့ဆိုပါတယ် The characteristic of not happening according to one's own wishes is called anatta lakhana. Anatta lakhana. This means, of course, that all the mental and physical phenomena that arise within us come and go of their own accord, according to their own natural laws. Their occurrence is beyond one's control. This can also be seen in a more general way if we refer to the weather, for example. The weather here is very fickle. At times it's hot, and at times it's really cold. At times it's wet, and at times it's real dry. There is no telling what will happen next. And it's all beyond our control. Everything is happening according to their own natural laws. So that is the same characteristic that is found in the mental and physical phenomena occurring within us. ရှုမှတ်ဆဲမှာအလိုတိုင်းမဖြစ်သူသဘောတိုင်းသူဖြစ်ပုံလေးတွေတွေ့ရလို့အဲ့ဒီယုံနာတရားတွေထဲမှာအတ္တမရှိဘူးအတ္တကောင်မရှိဘူးလို့ဒီလိုသဘောကျနားလည်သွားတာအနတ္တနုပတနာဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ် As one is conscientiously watching all the mental and physical phenomena occurring within us, one may be particularly impressed by the fact that there is no one in control as one sees the arising and passing away of phenomena. So that particular impression, that insight which comes quite naturally, it is not affected in any way, it is not manipulated in any way, it does not come out of reflection, out of thinking, but it comes very naturally when one beholds the passing away of phenomena. That is called anatta nupassana jnana. အဲ့ဒီအနတ္တနုပသနာဉာဏ်ပိုင်သွားရင်မပိုင်ရင်တော့ဒီထဲမှာအတ္တကောင်လေးရှိတယ်လို့ပေါ့လေအယူဆလွဲမှုဒိဋ္ဌိဖြစ်နိုင်ပါတယ်သဘောတရားတက်တက်မြာပဲလို့သိသွားတော့အဲ့ဒီအယူဆလွဲမှုအတ္တကောင်လေးရှိတယ်ဆိုတဲ့အလူချလွဲမှုဒိဋ္ဌိကင်းသွားပါတယ်ဒိဋ္ဌိဟာမချက်နိုင်တော့ပါဘူး When one is unable to see this momentary arising and passing away of phenomena,
one can be very easily misled to think that there is a self, an unchanging entity, an individual in what is happening in the process. When anicca-nupasana jnana and this insight into the non-selfless of things becomes apparent or comes into being, the false view that there is an atta, that there is a self, a permanent entity behind this whole process of comings and goings is eliminated for the moment. ခုပြောခဲ့တဲ့ဒီတိုင်းရှုမှတ်ဆဲမှာကွယ်ပြောက်သွားတာတွေဆင်းရဲတာတွေသူသဘောတိုင်းသူဖြစ်တာတွေတွေ့လို့အမျက်ဆင်းရဲငါကောင်းမဟုတ်လို့သဘောကြကဆင်ခြင်သုံးသပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကြသွားတဲ့ဉာဏ်ကိုပါဠိလိုသမစနဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဥပဒနာဉာဏ်ဒီအစဖြစ်ပါတယ် When one is looking at all these phenomena passing away, arising and passing away, especially if the passing away is clear, then one can appreciate intuitively the characteristics of impermanence or suffering or non-self according to one's own predispositions. Vipassana ဉာဏ်ကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်တော့ insight လို့ဒီလိုပဲပြန်တာပါပဲ။မှာတော့ဒီထဲမှာငုံနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဝိအမျိုးမျိုးသောအချင်းရာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်။အမျိုးမျိုးသောအချင်းရာဆိုတာကမမြဲသောအချင်းရာဆင်းရဲသောအချင်းရာနဲ့သူသဘောတိုင်းသူဖြစ်တဲ့အချင်းရာအဲ့ဒါလိုမမြဲဆင်းရဲသဘောပဲဆိုတဲ့အချင်းရာ၃မျိုးအားဖြင့်ပတ္တနာမြင်တဲ့ဉာဏ်လို့အဲ့ဒါလိုဆိုပါတယ်အဓိပ္ပာယ် This understanding, this intuitive understanding of these three characteristics is included in one particular stage of insight called sammasana jnana, which means the insight that arises out of verification. Normally it is translated as knowledge by comprehension. One is able to comprehend or verify these characteristics, to verify the fact of these characteristics through a personal experience of seeing the disappearing of phenomena. The word insight, as a translation of the Pali word vipassana, may perhaps not be quite appropriate. If we look very carefully into the Pali word vipassana, we can separate it into two parts. Is the suffix vi and the word pasana. Vi here refers to various modes, and pasana seeing. Seeing through various modes. The various modes here, of course, refer to the mode of impermanence, the mode of suffering,
and the mode of non-selfness. So Vipassana could perhaps be translated more accurately as seeing according to the various modes of impermanence, suffering, and non-self. ဖြစ်ပေါ်စေယုံနာဒီပေါ်မှာကိုယ်တိုင်ရှုပြီးတော့မျက်မှောက်သိရတာမဟုတ်လို့အဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကိုပစ္စက္ခဉာဏ်လို့ဒီလိုခေါ်ပါတယ် Another word or a synonym for the word Vipassana jnana is paccaka jnana. Paccaka here refers to direct experiential direct experience, direct experiential perception. Because Vipassana jnana, true Vipassana jnana, arises only when one is mindful of what is happening, and that it occurs intuitively and not out of reasoning or thinking. It is therefore called a direct experiential insight. အဲ့ဒီပစ္စက္ခဉာဏ်นี่ကိုယ်တည်းကဖြစ်ပေါ်သမျှယုံနာနေပေါ်မှာတော်တော်ကြီးများများဖြစ်လာရင်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းလွန်ခဲ့တဲ့အချိန်ကာလများကလည်းပဲဒီလိုပဲမျက်စိရဲ့သဘောပဲဆိုတာဒီကြီးပဲနောက်လည်းပဲမျက်စိရဲ့သဘောပဲလို့နားလေတာမိမိရဲ့တဏ္ဍာမှာမျက်စိရဲ့သဘောပဲသိတယ်လို့သူတစ်ပါးရဲ့တဏ္ဍာမှာလည်းဒီလိုကြီးပဲလို့ပစ္စက္ခဉာဏ်ကိုအခြေခံပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်ကိုအနွယဉာဏ်တနည်းအားဖြင့်အနုမာနဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်နှိုင်းဆပြီးတော့သိတဲ့ဉာဏ်နဲ့နဝဉာဏ်นี่လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ် In the light of constant recurrence of the foregoing types of Vipassana jnana, one begins to develop a very natural reflection, a spontaneous reflection, that this notion of impermanence, of suffering and non-self is not only manifest in the mental and physical phenomena occurring within me, or is not only manifest in the mental and physical phenomena occurring right now. It has been manifest in the past and will continue to be manifest in the future. This is not only confined to my own body and mind. This characteristic of impermanence, suffering, and non-self is also apparent in others, in other beings, in other things. This sort of reflective knowledge that is based on a direct personal experience, an intuitive insight, is called deductive knowledge. In Pali it's called anvaya jnana or anumana jnana. အဲ့ဒီအနုမာနဉာဏ်ဟာဖြစ်တဲ့လောက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကိစ္စမရှိဘူးအတိုင်းအတာတဲ့ပိုလွန်သွားလို့ရှိရင်တော့ပစ္စက္ခဉာဏ်นี่အာသိသွားတတ်တယ်ဒီအပိုင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာစာပေဝုဒ္ဓရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတနည်းစိတ်ကူးကြံစီမှုအလေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်စိတ်ကူးကြံစီလို့သိကောင်းတာအဲ့ဒီတဲ့မျောပါသွားရောအဲ့ဒီစိတ်ကူးကြံစီနေရတာကိုပဲသဘောကျနေရတာပဲသ
ဘောကြနေတော့တာပဲသုံးသပ်နေရတာကိုပဲသဘောကြနေတော့တာပဲဖြစ်တတ်တယ် This sort of reflective or deductive knowledge is harmless if they occur infrequently. It is okay if they come and go once in a while. But especially for people who are very intellectual, who have very vivid imagination, who may be very philosophically bent and rather knowledgeable, a continued recurrence of this sort of deductive, reflective knowledge can be very harmful. It will undermine your personal and direct experience. It will undermine the basic insight knowledge upon which this deductive knowledge arose. ဆိုဒီခိုက်တမှာတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာဆိုးရတဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိဉ္ဇဝိတ္တတွေတော့မဖြစ်ပါဘူးဓမ္မဝိတ္တတွေပဲအဖြစ်များပါတယ်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ကူးကြံစည်မှုတွေပဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီတော့စင်ကြင်များတဲ့အခါမှာဓမ္မဝိတ္တတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကာမမိစ္ဆာဝိတ္တတွေတော့မဖြစ်ပါဘူးကာမဝိတ္တဗျာပါဒဝိတ္တဝိဉ္ဇဝိတ္တတွေတော့မဖြစ်ပါဘူး However, as a consolation, the thinking process that is going on at that time is only connected with the Dhamma. It is not wrong thinking. It is not the sort of thinking that is connected with sensual pleasures or that is connected with aversion and so forth. ဒီနေရာဌာနမှာမကောင်းဝိတ္တ၃မျိုးနဲ့ကောင်းဝိတ္တ၃မျိုးခွဲပြီးတော့ပြောချင်ပါသေးတယ် At this point, Sayadaw would like to talk about three pairs of vitakka. မကောင်းဝိတ္တ၃မျိုးဆိုတာတိကာမဝိတ္တနှစ်ဗျာပါဒဝိတ္တနဲ့၃ဝိဉ္ဇဝိတ္တပါပဲကောင်းဝိတ္တဆိုတာကတော့တိနိခမဝိတ္တနှစ်အဗျာပါဒဝိတ္တနဲ့၃အဝိဉ္ဇဝိတ္တဒီ၃မျိုးပါပဲ These three pairs of vitakka refer to two groups, one that is a wholesome and one the unwholesome group. The unwholesome group of vitakka refers to that which is connected with sensual pleasure, that which is connected with aversion, and that which is connected with aggression. The corresponding set of wholesome vitakka consists of vitakka that is connected with renunciation, connected with non-aversion, and connected with non-violence. အဲ့ဒီမကောင်းဝိတ္တ၃မျိုးနဲ့ကောင်းဝိတ္တ၃မျိုး၆မျိုးရှိတဲ့တဲကကာမဝိတ္တနဲ့နိခမဝိတ္တအဲ့ဒီနှစ်ခုတွဲပြီးတော့ပြောပါမယ် Sayadaw would like to first of all deal with the first pair of corresponding vitakkas, namely that which is connected with sensual pleasure and that with renunciation. ရူပယောစိုက်ရှိတဲ့ကာမဂုဏ်အကြောင်းအရာအမှုကိစ္စတွေကိုစိတ်ကူးကြံစည်တာပစ္စည်းဥစ္စာရှာဖွေမှုကိုကြံစည်တာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုကြံစည်တဲ့အခါမှာလောဘနဲ့ရှင်တွဲနေတဲ့
ကြံစီစိတ်ကူးမှုမျိုးကိုကာမဝတ္တေလို့ခေါ်ပါတယ် Kama vitaka or vitaka connected with sensual pleasures refer to those thoughts associated with desire or greed that think about sensual objects or about ways and means or schemes to try to gain property and wealth. အဲ့ဒီဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီကာမဝတ္တတွေတော့မရှိပါဘူး When deductive knowledge arises, these two, the vitaka that is connected with sensual pleasures is absent. သို့တော့ပိဿကဉာဏ်ဤဖြစ်ပြီးတော့အနဝယဉာဏ်အဲ့ဒီမှာတဆင့်ဆက်ပြီးတော့သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အကြံစီလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဖြစ်ပုံကတော့ယတိလှုပ်ခြင်းတာယဟန်ပြုခြင်းတာလူကျင်တန်းခြင်းတာဥပုသ္တိလမြဲခြင်းတာတရားတွေဆက်ပြီးတော့အထုတ်ခြင်းတာပေါ့လေအဲ့ဒီလိုအစရှိတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့လေအလောဘနဲ့တဏှာမှကင်းလွတ်တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကြံစီမျိုးတွေကိုဒါနိက္ခမဝိတ္တေလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကောင်းတဲ့ဝိတ္တေပါပဲ The deductive reasoning, the deductive knowledge that comes out of the direct personal experience of intuitive insight can lead to a series of thoughts which may be connected with a desire, a very wholesome desire to renounce the world. Oh, my meditation is great. I'm going to become a monk. I'm going to become a nun. There are thoughts of wanting to make dana, of generosity. Thoughts of wanting to spread the sasana, wanting to spread the Dhamma, and so forth. So all these thoughts, although they constitute vitaka or reflection, they do not fall into the category of vitaka that is connected with sensual pleasures. The thoughts which occur, in fact, arise in conjunction with non-greed, which may be also seen as a form of renunciation. ဒီတော့ဗျာပါဒဝိတ္တနဲ့ဝိတ္တအဗျာပါဒဝိတ္တရှင်းပြပါမယ်ဗျာပါဒဆိုတာကသူတစ်ပါးကိုပျက်စီးစေလိုတဲ့ဒေါသပါပဲအဲ့ဒီဒေါသနဲ့ရှင်ပြီးတော့ပေါ်တဲ့စိတ်ကူးကြံစီမှုမျိုးကိုဗျာပါဒဝိတ္တလို့ခေါ်ပါတယ် Vitaka connected with anger, aversion, actually refers to that state of mind which is very aggressive, the state of mind that wants to cause violence to another person. It is rooted in anger and has a very destructive quality behind it. Abhyabhada ဆိုတာကတော့ဒေါသနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့မေတ္တာဓာတ်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုလိုလားတဲ့မေတ္တာဓာတ်ပါပဲအဲ့ဒီမေတ္တာဓာတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ပေါ်တဲ့အကြံကောင်းတတ္တဝါများချမ်းသာစေလို့ချမ်းသာအောင်လို့ပြုလုပ်လိုတဲ့အကြံများကိုအဲ့ဒါအဗျာပါဒဝိတ္တလို့ခေါ်ပါတယ် Non-aversion or non-hatred, on the other hand, refers to this very fine quality of metta, in contrast to the very aggressive
and destructive quality of hatred, of aversion. Metta is concerned with the welfare of other beings. Metta is concerned with wishing for the welfare and happiness of others. So when that sort of mind that is associated with metta arises, then we call it Abhyabhada. Abhyabhada vitaka, which means thoughts which are connected with non-hatred. တရားထုတ်လို့ဒီလိုဥပဒနာဉာဏ်ဖြစ်စတော်တော်လေးတန်တန်ဖြစ်သွားရင်သူများလည်းပဲဒီတရားတွေအထုတ်စေခြင်းနဲ့ဒီတရားတွေရစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာတတ်တွေဖြစ်လာတာပေါ့ဒါအဗျာပါဒဝိတ္တတိခေါ်တယ် When one has tasted some flavor of the Dhamma in the form of the experiences that was just mentioned, it is not unusual to find thoughts of wanting to share the Dhamma with others, especially loved ones, to want to spread the Dhamma, wanting others to have this same sort of experience that you are having. So that sort of thought is actually connected with metta. It is a thought that wishes for the welfare, for the well-being of others. ဝိဇာဝိတ္တနဲ့အဝိဇာဝိတ္တဒီနှမျိုးတွဲပြပါမယ်ဝိဇာဆိုတာကတော့သူတစ်ပါးကိုညှင်းဆဲနှိမ့်ဆက်လိုတဲ့ဒေါသပါပဲ Sayadaw will now talk about the last pair of vitaka, of thoughts, that which is connected with causing harm, that is a cruel thought, and a non-cruel thought. A cruel thought is one which thinks about wanting to cause harm to others, wanting to oppress, to torture, to torment others. It is in fact another very destructive quality of mind that is rooted in hatred. အဲ့ဒီဒေါသနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုရိုက်ချင်တာညှင်းဆဲခြင်းတာအဲ့ဒီလိုအကြံစီတနည်းနည်းနဲ့ပေါ့လေသူတထူးဆင်းရဲရောက်သွားအောင်လို့ကြံစီတဲ့အကြံစူးမျိုးတွေကိုဒါဝိဇာဝိတ္တလို့ခေါ်ပါတယ် That sort of cruel thought may take the form of a very intense desire to cause harm by hitting another person or killing or wanting to cause much harm, to torment, to torture another person. အဝိဇ္ဇဆိုတာကတော့အဲ့ဒီဝိဇ္ဇခေါ်တဲ့ဒေါသရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကရုဏာတကျင်နာတဲ့တက်ကိုပြောပါတယ် Non-cruelty, on the other hand, refers to the quality of compassion, of wanting to help others, wanting to relieve others of suffering and distress. အဲ့ဒီကရုဏာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဒုက္ခိတတ္တဝါများကိုဒုက္ခမှာကယ်ဆယ်ဖို့ရာကြံစီစိတ်ကူးတဲ့အကြံမျိုးတွေပေါ့တနည်းနည်းနဲ့ပေါ့လေဒုက္ခမှာလွတ်ကင်းသွားအောင်ဆိုတဲ့အနေမျိုးနဲ့ပေါ့လေကြံစီစဉ်းစားတာတွေဟာဒါအဝိဇ္ဇဝိတ္တတိခေါ်ပါတယ် It is therefore obvious that thoughts of non-cruelty refer to thoughts about helping suffering beings, thoughts about seeking various ways and means to relieve beings
who are suffering in one way or another. It is based on compassion. အဲ့ဒီလိုကောင်းတဲ့အနေနဲ့အကြံစီတွေကြံစီပေးသလောက်ပေါ့လေထက်ခါစဉ်းစားနေတာဝိစာရလို့ခေါ်ပါတယ် This if such thoughts are continually recurring, if one reflects on such ideas again and again, this process is called vichara. This is another aspect of vichara, that of repeated reflection. အဲ့တော့ပိဿကညာဖြစ်လာလို့ရှိရင်နွားရညာဟာတန်တလောက်ပေါ့လေအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်ရမယ်အစားအတိုင်းအတာနဲ့လွန်ပြီးတော့ကြံစီတာမျိုးစဉ်းစားတာမျိုးအဲ့ဒါဒီသဘောကျနေတာမျိုးအဲ့ဒီမှာတစ်ဆင့်ဆက်ပြီးတော့ခုနအခုပြောခဲ့တဲ့နိခမဝိတ္တအပြပါဒဝိတ္တနဲ့အဝိဇ္ဇဝိတ္တတွေပေါ့လေအဲ့ဒီဝိတ္တတွေပွားနေတာမျိုးပေါ့လေဒီလိုကြံစီစဉ်းစားနေတဲ့ဆိုတဲ့ကိုကဒီပေါ်မှာသဘောကျနေပြီအဲ့လိုသဘောကျနေလို့ရှိရင်တော့ဒီတရားတွေကမိမိတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့တရားတွေမဟုတ်လို့ဒါအတွင်းရက်တယ်အထက်ရက်တယ်တဲ့ဟောပါတယ် Based on the direct personal experience of intuitive insight, we have seen how the deductive knowledge can occur. As it was mentioned earlier, a fair or an infrequent occurrence of such deductive knowledge could be quite spicy, but in excess, if they lead to a whole train of thoughts that would lead to a whole train of thoughts based on renunciation or on metta or on compassion, then one can get carried away. One gets caught in all these noble thoughts, and this is another aspect of stopping inside. စိတ်ကူအလေးပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစခန်းမှာပဲရပ်ပြီးတော့ရှေ့လူရင်းပန်းနိုင်ကိုမရောက်နိုင်လောက်ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ် Some people may get so carried away by such thoughts, such noble thoughts, that they get stuck and will not be able to find their way to their eventual destination. ဒါကဥပဒနာညာဖြစ်စမှာရှုမှတ်ကောင်းနေတော့မှအတွေးတွေစဉ်းစားမှုတွေဝင်ပြီးတော့ตายာပြီးတော့ရပ်ပုံပါပဲရှေ့လာမယ်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုဒ္ဓဇန်မှာစသည်ရပ်ပုံလေးတွေလည်းပြောစရာရှိပါသေးတယ်ဒီနေ့တော့ဒါလောက်ပဲအဆုံးသတ်ကြပါစို့ We have just heard an explanation of how one can get caught in all such noble thoughts, and this as an aspect of staying inside. But Sayadaw says that there are many other cases of staying inside with respect to the second, third and fourth jhanas. There's still a lot more to say, but this should be all for today.